You do the translating, and I get. Yeah, I'll do the translating. Sure. Okay, thank you very much. Well, I think that one of the things that he wants to demonstrate today is the phase injections for sinus problems. And when we get towards the break, I'll serve as guinea pig here because I need it. I have a sinus problem. He gave it to me the day before yesterday. He gave the injections, and I had 2 very good days. And today I have a cold. So if it serves the purpose, we'll do it before the break, so that at least I can have half an hour to relax. Otherwise, I wouldn't be able to translate. Not because it hurts, it's because my mouth is now you don't understand anything. Okay. Und wir machen es vor der Pause. Ja, wir machen es jetzt gleich. Daher kann ich nicht übersetzen, weil meine Lippe einschläft. Ach, das ist schön. Ja? Nein, aber nein, das schläft nicht ein. Ja, bitte, wir können es auch dann machen. Ich habe Ihnen gesagt, wir machen die Theorie noch weiter. Ja, und ich zeige Ihnen gleich, das ist die Spezialspritze, entwickelt in Amerika. These injections in the face, and you will see some of the slides when we do it, are carried out with this little gun here. It's a ligament dental intraligament pistol developed in the States, für die Zahnärzte made konstruiert. in West Germany and improved in Austria. But he says, listen, you use a very small, thin needle with it, and actually for the face, it doesn't hurt at all. And you have the necessary pressure to get exactly to the application. Es war konstruiert für die intraligamentäre Injektion zur Zahnextraktion. Ich habe es umfunktioniert für die Neuraltherapie. Normally it is used for the intraligament injections in dentistry, and I use it for that too, plus for the those injections in the face which are not the most pleasant ones. And for the scars where you need pressure and to do the wheels or papules are they call it. Does anybody know about where to get needles smaller than 30 gauge? Does anybody know where you can get needles smaller than 30 gauge? They make them down to 33. The company that makes the needle, the tubing, makes it down to 33. And somebody must be using them for something, but I've never been able to find out where. Well, I don't know. Tube sales should make the needle stock and makes it down to 33. And that's a lot smaller than 30 gauge. Oh, yeah. Make 31, 32, and 33. You've got ophthalmologists. Will they use smaller ones? I would hope so. This is 30 gauge. I mean, it really is small enough, you know. But you can get smaller ones, the better for the patient. It's the smallest. Number 20 in the German. It's the smallest needle. This is number 20. That's right. Number 20. Yeah. Nein, nicht 20. 20 ist es nicht. Oh, 30. Ich weiß es nicht. It must be 30 too. Es sind Spezialnadeln nur für diese ligamentäre. These needles are specially made for this little gun. Okay, fangen wir an. Ja. Wir sind, good afternoon everybody, wir sind gestern stehen geblieben bei der Testung und dem Versuch herauszufinden, wo ein Störfeld liegt, und ich möchte Ihnen das nun übermitteln. Der Weg, den ich eben einschlage, um hier das Störfeld zu finden. Good afternoon everybody. We stopped yesterday when we were going to describe the testing method that I use to try to find out where there is a possible field of disturbance and how I can get at it. Ich sagte Ihnen gestern schon, dass hier der Beginn mit der subtilen Anamnese gestattet werden muss. I said yesterday that the beginning, my first beginning always, is a very subtle and thorough clinical history, a very
profound and extensive interrogation of the patient. Und hier werde ich mir dann aufgrund der Anamnese schon an der Seite am Krankenblatt hier in Abkürzungen die potenziellen, die möglichen Störfelder anzeichnen, die eben aufgrund der Anamnese aufgedeckt wurden. And while the patient is telling me his history and I go back chronologically, on the side I always make a little mark just to see which, right from the first impression, would be candidates as field of disturbance chronologically to be tackled first than others. Daraufhin haben wir die Möglichkeit, hier einen biologischen Test durchzuführen, und zwar im Sinne einer Provokation. Besides that, we have the possibility to carry out a provocation test to the patient. Wir haben hier wieder zwei Möglichkeiten. Das eine ist der Spengler-Sahn, Dora oder Dora X, und das andere, das ich vorwiegend benutze, ist wieder die Cuti-Vakzine Paul Novum. We have two possibilities. One of them is the use of a medication called Spengler-Sahn that is very common in Germany, Spengler-Sahn G or GX, or the one that I have been using in the last 30 years is, you have it in your handout, the Cuti-Vaccine Paul Novum. That mixture, as I said yesterday, made of Bacillus subtilis and Tuberculinum. Interessant ist, dass beide Präparate eigentlich von Lungenfachärzten entwickelt wurden, primär zur Behandlung der Lungenerkrankungen. Und für uns hat sich dann herauskristallisiert, dass bei dieser Anwendung eben schlummernde, stumme Herde aktiviert werden können und sich dann in Form von Beschwerden, von leichten Schmerzen darstellen. It is interesting to see that as well the Spengler-Sahn and the Cuti-Vaccine Paul Novum were developed by lung specialists. The one that developed the Paul Novum vaccination was a rheumatologist from Switzerland, specialized in tuberculosis. And it happens that we use that to rattle the body to see if some dormant fields of disturbances can be sort of awakened, if they pop up and we're able to read them. Und das dokumentiert auch wieder, dass abgesehen von den Injektionstechniken, 95% aller Injektionstechniken stammen von der Klinik, und auch diese Provokationsmittel sind klinischen Ursprunges, und nur wenige Injektionstechniken wurden dann von Neuraltherapeuten gefunden, und so ist eigentlich der Beginn der Neuraltherapie auf der Klinik basierend. And this might help you, just as an information. As much as these two elements, the Spengler-Sahn, and they are both mentioned in one of your handouts, and the Cuti-Vaccine Paul Novum, they were both developed officially in the clinic by the orthodox method. And 95% of the injection techniques of neurotherapy are clinical. We haven't come out with anything new. Maybe 5% of the injection techniques or of some new injections have been developed by neurotherapists. The rest of them are known to the clinic, so that we're not inventing or coming up with something absolutely new. Und wenn nun diese Cuti-Vakzine appliziert wurde, muss der Patient sich eine Woche lang gut beobachten und hier Acht geben, ob irgendwo im Körper an verschiedenen Organen Beschwerden auftreten. Das heißt, ob er etwas Halsschmerzen bekommt, ob ein Zahn zu schmerzen beginnt, ob sein Sinus hier sich rührt oder die Ohren oder der Appendix oder der Unterbauch und so weiter. The use of the Cuti vaccination, Paul Novum, is very specific. Is when you don't
you don't have any kind of answers from the patient. One of those frozen patients that you don't know how to tackle from which side. So I always ask my patients, once I apply, I do the scrating and apply the polynavum, I ask the patient to observe himself written, just to use a diary for about a week and see what he observes. If maybe his tonsils starts hurting, his sinuses start stirring up, or what kind of sensations he feels during a whole week's observation. And then he has to come back with his life story for that week. Und wir werden uns alle Angaben des Patienten hier anmerken. Und jetzt haben wir noch die Möglichkeit, wenn Sie apparativ eingestellt sind oder vielleicht die Thermographie nach Ross betreiben, so können Sie auch hier wieder auf den Streifen nach der Thermografie-Untersuchung wieder Punkte finden, Organe finden, die hier hinweislich als Störfelder, als Irritationen, als erkrankte Organe sich in der Thermographie, im Thermogramm abzeichnen. We analyze all the information that the patient brings back after a week, and if we have some kind of apparative possibilities, thermographic or whatsoever, we recheck or double check it with it to see if the information that the patient is supplying us about possible field of disturbances that have been awakened by the irritation of the Kuti vaccination polynavum are in agreement or cover themselves up with the thermographic or EAV or whatever kind of information we might add to it. Und nun können Sie aufgrund der Anamnese, der Provokation, der Thermographie hier anzeichnen in Abkürzung, ob Sie die Mandel gerührt haben oder die Zähne, das Ohr, das Lungenfeld, die Leber, Appendix oder Adnexe. Und damit haben Sie auch, wenn sich aufgrund der Provokation die Ohren und die Adnexe gerührt haben, haben Sie einen Hinweis auf einen gewissen Stellenwert, welche Organe sich hier eben aktivieren ließen. Und wir werden vorzüglich dann bei diesen mit unseren Untersuchungen beginnen, das heißt mit unseren Testen beginnen. Everybody develops his own style to do these things, you know, but what I do is I have my conventions, you know, and as soon as the patient starts telling me and I read what he has written throughout the week, I have my candidates in order to see which I'm going to touch first. Asking, and you will understand later on why we say asking, because every injection is a question to the body. And then I go very organized down the line and see what response I obtain from him. Alle diese anamnestischen Hinweise, die Untersuchungen geben nur Hinweise auf Störfelder, die zu aktivieren sind, aber sie geben nie einen Beweis. Sie können mit einem Apparat keinen Zusammenhang finden, beispielsweise Ohren und Gelenkserkrankung, sondern das sind Hinweise und der Beweis wird erbracht durch das Hunecke-Sekundenphänomen, auf das ich dann noch zu sprechen kommen werde. And this is very important. I have listed a couple of candidates that are maybe involved as initiators, as multipliers, as blockaders, or whatsoever, in the whole picture of the patient. The only way to find out if this or that or the other one is a responsible agent, and the most elegant way to prove it is if we are able to produce an instant or flash phenomenon according to Hunecke. Das ist ein praktikabler, gangbarer Weg, der sich bei uns eben aus der großen Praxis heraus als optimal erwiesen hat. Es wird Ihnen sehr kompliziert erscheinen, aber wenn man das so durchzieht, ist das gar nicht so kompliziert und so aufwandsreich.
und Sie kommen eben durch diese Selektion und durch diese speziellen Hinweise schneller an die Ursache der Erkrankung heran. This might sound very complicated, too long-lasting, but if you sort of get a little training in that and you really get to understand the body's language, what the reactions mean, and you just rate them according to the importance or how you want to tackle the whole situation, you will see that you get it very easily into movement, and that patient starts flowing again. The body is an ever-flowing entity. Ich möchte Ihnen jetzt einige Punkte aufzeigen, die Sie motivieren sollen, an einen im Hintergrund stehenden Herd zu denken. I would like to show you a couple of points that should motivate you to think that there is some disturbing factor lying in the back, that show you that there has to be a field of disturbance responsible in the background. Das erste ist, dass eine Therapieresistenz, egal von welcher Seite her, von welcher Methode her, eine Therapieresistenz Sie schon erinnern soll, dass hier wahrscheinlich hintergründig ein Faktor besteht, der die Erkrankung auslöst, nämlich ein Fokus. If we find a very marked therapeutic resistance on behalf of the patient, I mean, we can't get where we want to, and he just rejects, not physically, but we don't obtain any kind of results, that should be a first indicator to you that it is not the way we're doing it, that we have to look for a possible underlying ground for a possible sniper condition or field of disturbance. Punkt 2. Das Reaktionsphänomen. Wenn Sie eine lokale Behandlung machen und eine vorübergehende Verschlimmerung auftritt, und wenn dieser Vorgang reproduzierbar ist, dann müssen Sie absolut an ein Herdgeschehen denken. The second condition that must oblige you to think of a field of disturbance is when you have the reactions phenomena that we mentioned yesterday. That is, you treat locally, the patient worsens for 1 day or so, then you repeat the treatment locally and it produces exactly the same adverse reaction, then that's beware, take your hands off here locally and look for the responsible agent somewhere else. That's another situation where you should be looking somewhere else for the etiology. Punkt 3. Der Halbseitenbefall. Wir verstehen darunter, dass die Patienten spontan oder auf Befragen angeben, dass die eine Körperhälfte von oben bis unten mehr oder weniger anfällig ist oder Beschwerden aufzeigt, während die andere Seite immer in Ordnung ist. Das ist schon wieder ein Hinweis, warum ist der auf einer Seite krank oder anfällig und warum ist die andere Seite so gesund. Wieder ein Hinweis, dass wahrscheinlich ein Störfeld im Hintergrund diese Halbseitenschwierigkeiten auslöst. When you're working on the history of the patient and the patient says, well, this is funny, you know, I seem to have all my problems on the right side or on the left side. You know, that laterality, that incidence only on one side, be it the right side or the left side, is also a hint for you that there is a field of disturbance responsible in this case. Punkt 4. Wenn der Patient Ihnen angibt, dass nach einer Erkrankung, nach irgendeinem Ereignis die Erkrankung aufgetreten ist, beispielsweise, wenn die Patientin erzählt, dass sie früher sehr gut geschlafen hat, aber seit der Geburt ihres Kindes an Schlafstörungen leidet, und dann werden Sie ja schon durch diese Aussage hingeleitet, dass die Ursache für die Schlafstörung
hier in diesem Bereich liegen wird. Oder wenn ein Patient angibt, dass er seit einer Cholezystektomie Kopfschmerzen hat, dann wird man hingeleitet, dass man hier im Oberbauchbereich die Ursache für die Kopfschmerzen finden We will wird. call it chronological road marker. If a patient comes and says, listen doc, I used to have a very good night's sleep. I never had any problems. I slept through all the night. But since my daughter was born 2 years ago, my sleep is gone, you know. And then that little flashlight should point to you that the possible field of disturbance is in the uterus, the birth itself. So we call it chronological road marker because as of that moment, that's the kind of things you should ask in your clinical history. What was before that? What had happened? And in this case, she has a very definite information to give you. From the moment my daughter came onto this world, you know, I haven't slept anymore. Not because I have to be with her all the night, because maybe the baby sleeps well. It's just because my sleep is troubled. So you know that you have a hint there towards the genitourinary region. Gallenblasenoperation, Cholezystektomie, If the patient Kopfschmerzen. says, well, I used to be very healthy, you know, and I used to sleep well again, for example, but since I went through this cholecystectomy, Headache. you know, I have this headache, you know, and you're not going to go to the head. You have a flashlight that is pointing towards the cholecystectomy scar. Then you do that first and see if that's the triggering or multiplying or sustaining agent. Interessant ist, dass auch dann häufig auf dieser erkrankten oder anfälligen Körperhälfte der Verursacher liegt, der Fokus liegt, aber das ist nicht bindend. And you will find out in many instances when you talk about the the laterality that in most of those cases you will find that there is a focus or a field of disturbance responsible for that. And when you talk about chronological road markers, you know, you can, if what brings the patient to see you is a headache, and she has a very definite statement that it started when she came out of surgery, of her gallbladder, you know, you will see that working locally, which would be normally the first approach, if you wouldn't have any kind of other information, wouldn't bring anything. You work at the etiology and you might have as a result that the headache disappears, and we'll get later on to that when we discuss the post-cholecystectomy syndrome. Interessant ist auch die sogenannte vegetative Begleitsymptomatik. Wir verstehen darunter, dass die Patienten spontan oder auf Befragen bestimmte Beschwerden angeben, die meistens in die sogenannte vegetative Dystonie eingereiht werden. Es sind das Müdigkeit, Schlafstörungen, nächtliches Schwitzen oder subfebrile Temperaturen. Another thing that comes along with a field of disturbance is that the patients show vegetative accompanying symptoms like tiredness, you know, vagotonic sensations when you have a sympathicotonic hour. I mean, getting tired before it's time to be tired. Subfebrile conditions. Those are all kinds of vegetative accompanying symptoms that come along very often with a field of disturbance condition. Oder dass die Patienten sagen, sie sind seit der und der Zeit Wetter, Föhn, zugempfindlich. Oder dass sie an den Haaren Veränderungen haben, vor allem die Patientinnen, dass die Frisur nicht mehr hält, dass die Haare spröde werden oder dass Veränderungen an den Nägeln sind, rissig, rillig, We were saying Sprünge. at the beginning yesterday that 90% of our
professional doing is bagatelle, very superficial things that, because of that, they're really causing a loss in the quality of life of the patients, you know. What would be those accompanying vegetative symptoms, you know? The lady patient who comes and says, listen, I mean, I go to the hairdresser, and my hair used to look so nice before, but now it's dry, it's breaky, it doesn't, my nails, look at my nails, they break every day, they don't shine anymore, they are not alive anymore. The patient that suddenly comes and tells you, listen, I have become very barometric, you know, I know when it's going to rain, and I feel lousy when you have a low approaching my place where around where I live. All those things that you cannot baptize as a disease, but are things that are not in the harmonic state as you would describe health. Would this also include someone who becomes very sensitive to electrical power lines or something like that? Has that been successful in Ob neurosurgery? das auch diese ganzen Leute, die sehr sensibel auf alles werden. Ja, sie werden sehr sensitiv und hinzu kommt auch, dass sie angeben, dass sie auf einmal so empfindlich sind oder empfänglich auf Erkältungskrankheiten oder dass unter Schmuck die Haut schwarz wird. Das sind alles Symptome, mit denen sie ja eigentlich gar nichts anfangen können. Man hört sie an, aber man kann ja hier keine Behandlung machen. Das soll Ihnen wieder dieses Bild komplettieren, dass eben diese vegetative Störungen Begleitsymptome für eine Herdbelastung sind. All those things, hyperreaction to electricity, you know, bad temper. A person that has been always very well-tempered, good-tempered, suddenly becomes aggressive. The person, the lady that comes into your office says, well, Doc, I mean, I only buy 24% or 18% gold, and since the last 2 months, you know, underneath the medallion or underneath the ring, it gets black. And I've taken it to a jeweler, and it is 18 or 24, right? What, I don't know what kind of gold it is. And what do you do with the thing there? Sell it or just throw it away? You know? Those are all accompanying things that are summoned up in what we call the vegetative dystonia, which is just a disguise for a lot of things with the one we don't know what to do. Nun schauen Sie, wie kommen wir darauf? Oder warum erzähle ich Ihnen das? Das haben wir nicht gesucht, sondern die Patienten haben uns das eben wieder vorgetragen. Und das Interessante war, wir haben nicht versucht, hier diese Begleitsymptomatik zu ändern, sondern nach einer Entherdung sagen sie eigenartig, jetzt ist diese Symptomatik weg, ich habe keine Müdigkeit, keine Schlafstörungen, kein nächtliches Schwitzen und so weiter. Und wenn man das über eine lange Zeitstrecke, 20, 25 Jahre beobachtet, nun dann formt sich ein Bild, dass das eben dazugehört und eben sehr häufig vorgetragen wird und sie motivieren soll, dass sie dann eben an diesen Hintergrund des Fokus denken. And this is the kind of information that you have not asked for. It's the patient who comes and makes his comment on that. And you don't have any kind of treatment for the gold medallion that suddenly turns the skin black under it. I mean, what would you do? Medically speaking, there is nothing you can do. But you will observe that when you start treating these patients and you start removing, you don't care about the gold medallion or if you're going to the hairdresser is good or not. You just go to the medical side of it, and suddenly a couple of weeks or months later, she said, well, you know, now I can use my jewelry again and it doesn't turn me black. And now my hair, look, it's all shiny. And everybody's saying to me that I feel much fresher and so on. Is you are removing burdens, weight from that patient, because every field of disturbance is an energy-sucking entity. And when you're very young, you still have enough energy, but the older you get, the less fixed cost or fixed sucking elements you must have in your daily life.
Und noch etwas gehört hinzu, dass diese Patienten, obwohl sie glaubwürdige Beschwerden haben, nur in der Regel normale Laborbefunde aufweisen. Another thing that is very strange when you look at the things that might be hidden behind a field of disturbance is that the patients go through all the lab tests and their readings are normal. So they end up thinking, my God, I must be, bananas, I have to go to some psychiatrist because I feel lousy, I have become sensitive, I have become aggressive, I can't sleep. The doc says I'm all right. All my lab tests are all right. I must be nuts, And that's very obvious that a field of disturbance condition might be the underlying cause. Wenn ich das zusammenfasse, dann werden Sie auch hier schon ersehen, dass wir ganzheitlich denken und dass die meisten außerklinischen Verfahren eben nicht so sehr nur punktuell etwas betrachten, sondern immer den ganzen Körper, viel mehr als die klinischen Verfahren das überhaupt machen. Das ist eine der Beobachtungen, die wir durchführen müssen. Wir brauchen die ganzheitliche Beobachtung, um hier dann zum Ziele zu kommen. I think that if we understand what this means, if we understand the concept of a field of disturbance, we understand how holistic you have to be when you think from a neurotherapeutic point of view. You understand why the most biological efforts, the best remedies, the best intentions fail in helping restore health when they have a roadblock like a field of disturbance. Wenn ich nun das Herzstörfeldgeschehen, das Vokalgeschehen noch einmal zusammenfassen kann, so ist der erste Punkt, es ist kein bakteriell oder bakteriell toxischer Ablauf. Let me just make a resume of the field of disturbance condition. It is not a bacterial process as we got to understand yesterday. Das Zweite, Sie können sich hier nicht auf die Gutachten der Fachärzte verlassen. Warum? Weil sie ja nicht darauf geschult sind, hier den Zusammenhang beispielsweise von den Tonsillen und den Gelenken oder den gynäkologischen Raum und den Kreuzschmerz zu eruieren. Sie sind nicht geschult darauf. Secondly, you cannot base your therapeutic decisions on normal lab tests or professional opinions because, orthodox professional opinions, because they don't know how to relate the relationship between the tonsils and, let's say, your knee joints. They don't know how to relate your genitourinary region with some low back pain. So and besides, the lab tests and the readings that you get are most of them normal. Der dritte Punkt ist, dass es keine Primate gibt. Wenn man in einer übergeordneten, ganzheitlichen Schau das betrachtet und in der Lage ist, alle Störfelder zu diagnostizieren und zu eliminieren, dann ist eben hier dieses Gleichgewicht global grob gesehen zwischen der Summe der Kopfherde und der Summe der übrigen Körperherde. There is no order from the point of view of importance. As we said before yesterday, we can more or less say that 50% of the field of disturbance possibilities are in the cephalic area and 50% in the rest of the body. But they are not hot shots. There is not one is more important than the other. If a patient has many, it doesn't work percentage-wise. If you have a toothache, caused by, or a headache caused by tooth problem, by two teeth, and if I pull one tooth, you'll get only 50% of the headache. No, it doesn't work in percentages. Und der letzte Punkt ist, dass der exakte, verlässliche Nachweis eines Herzgeschehens nur durch
das Honecker-Sekundenphänomen möglich ist und nicht apparativ. And one thing that we have to state is that the only way to have an elegant, absolute proof of the existence of a field of disturbance is by causing or triggering a Huneke phenomena or an instant phenomena or a flash phenomena as it has been baptized in the Dosh book. Und zuletzt ist natürlich ein Umdenken auf andere Denkkategorien notwendig, Denkkategorien, die ich Ihnen versuche zu übermitteln. On the other hand, one of the things that we have to understand is that we have to switch our way of thinking, our angle of vision, because we cannot remain linearly oriented. We have to be causally oriented, looking for the etiology always and not treating the consequences. Und damit können wir übergehen zu den Phänomenen in der Neuraltherapie. Und Phänomene werden Ihnen, wenn Sie sich neuraltherapeutisch betätigen, eigentlich immer unterkommen. Und hier ist der erste Punkt, dass Sie jede Injektion, die wir mit dem Neuraltherapeutikum machen, als eine Frage an den Organismus anzusehen ist. When we talk about the phenomena that can occur once you take a needle or a syringe with a needle in your hand charged with a neurotherapeuticum, you will produce a lot of phenomena, 9 or more phenomena that I have described so far. I'll just go into the most important. But we have to start from the fact that when I introduce a needle with procaine into the body, with neurotherapeutic concept, I am asking the body a question. Every injection is a question to the body. Auf diese Frage gibt es 3 Antworten. Ja, nein oder überhaupt keine Antwort. And the body has only 3 possibilities of answering. Yes, no, or mute. None, no answer at all. Die erste Antwort ja, als Beispiel, Sie machen die Injektion an das Kniegelenk bei einer Kniearthralgie und der Patient sagt, jawohl, das hat mir gut getan. Und wenn Sie das wiederholen und es wird immer besser, heißt die Antwort des Körpers ja. Die Diagnose hat gestimmt, es ist eine selbstständige Kniearthralgie und die Therapie passt. Da werden Sie fortsetzen, bis ein Dauererfolg erzielt wurde. How do I interpret a yes answer? Let's say the patient that comes to see you with a knee arthralgia, you do the local injections, pericapsular and intracapsular, and then the patient says, gosh, it's better. That's a yes answer, an obvious yes answer. And that better feeling sensation must last for quite some time, much longer than the 1% pharmacologic effect of the neurotherapeutic that you're injecting. And then every time you repeat it, the improvement lasts longer and longer until you get to a definite solution of his knee problem. In that case, it was an obvious yes, and then the yes became bigger next time in the second, and bigger in the third, and so on until you help the patient to a return to harmony in his knee. Die zweite Antwort, nein, werden Sie herausbekommen, wenn Sie bei dieser Behandlung am Knie keine Besserung, sondern die passagiere Verschlimmerung auslösen, sprich das sogenannte Reaktionsphänomen zustande kommt. Und das sagt Ihnen, der Körper antwortet, nein, es stimmt die Diagnose nicht, es ist keine eigenständige Kniearthralgie, sondern eine fortgeleitete, von einem Störfeld ausgelöste und dass die Therapie nicht stimmt. Sie müssen sich daraufhin umfunktionieren, Sie müssen
denken und in einer anderen Kategorie hier, nämlich über das Störfeldgeschehen, versuchen, das Knie in Ordnung zu bringen. The negative answer couldn't be more clear. You inject the patient, and he not only does not change, but he even gets worse. Let's say he comes in with a 40% pain level. I inject him the knee, my local treatment. His pain increases to 60 or 70%. Then it climbs down again, not to zero, to his old 40%. That we have as a clear-cut answer of the body, that we don't have anything to look there the local way anymore after we have done this once or twice. It is pinpointing towards a field of disturbance. That's how we should interpret the no answer of the body. Die dritte Antwort, die None, heißt, nun, was verstehen wir darunter? Durch die Behandlung, wir bleiben beim Modell Knie. Durch die Behandlung wird es weder besser, es wird auch nicht schlechter, es ändert sich überhaupt nichts. Und das bedeutet für uns, dass wir hier umdenken müssen, nämlich darauf umdenken, dass der Organismus eben in einer Regulationsstarre ist und dass wir mit keiner Therapie, das bezieht sich nicht nur auf die Neuraltherapie, mit keiner Therapie einen Erfolg erzielen werden, sondern dass wir uns umstellen müssen und hier diese Regulations- oder Reaktionsstarre erst auflösen müssen, damit der Körper wieder reagierbar wird. The third possibility of answer, as we said before, is no answer. The condition does not improve, it doesn't get worse. I repeat it again, once or twice, no answer. That's an indication that the body is under regulation, rigidity. It's rigid. It doesn't have any strength to answer, neither positively nor negatively. So then you know how to start your work. Was bedeutet das? Nun, dass Sie auf die Aussagen des Körpers, sprich Antworten, die Ihnen der Patient überbringt, horchen müssen und dass Sie die Antwort richtig interpretieren müssen. Und dann werden Sie zur Lösung der Probleme kommen. I insist on this because since I don't use any kind of tools, and nothing against the tools, the measuring tools or whatsoever, I have to be very precise in the kind of interrogation that I do to the patient. And I have to be very precise in interpreting the kind of answers he is giving me. And since I'm doing that with the patient, why shouldn't I do that when I need my asker, my injection is my asking device. And I have to be very keen on analyzing how the answer is. If it is a loud yes or a little tiny yes, you may compare it with the indicator drop of the dermatome. That's the only gadget I run. If it is a large indicator drop, you have one condition. If it is a small one, if the rising of the speed is very high, is one condition. Here you have the same. But you have to observe and listen to the body to analyze what kind of answer you have. Nun, es gibt dann eine Reihe von Phänomenen, die ich Ihnen nicht alle aufzählen werde. Das Wichtigste darunter ist das sogenannte Hunnecke-Sekundenphänomen, das ich ja schon erwähnt habe. Nun, was verstehen wir darunter? Wir verstehen darunter, dass nach der Injektion mit dem Lokalanästhetikum an einen vermuteten Fokus die davon ausgehenden Fernbeschwerden erstens schlagartig wegfallen, sofort weg sind, zum Zweiten, dass sie mindestens 16 Stunden fortbleiben und zum Dritten, dass dieser Vorgang reproduzierbar sein muss. Among the many phenomena that you might help produce with your questioning, the most important is the Hunnecke phenomenon, or the flash or lightning phenomenon
as they have it in the translation of the Dutch book in English. But this phenomena has to have certain requisites, certain conditions to be able to be cataloged as a flash or lightning phenomenon. First of all, from the moment you hit the point you want to hit with your therapeutic targeting, from that moment on that you deposit the local anesthetics, 100% of the total symptoms of the patient must disappear. Of the symptoms that brought him to your office. For example, the patient comes in with a severe knee pain, and we decide through our asking and diagnosis that the injection to be made is the tonsillar injection. From the moment I do the tonsillar injection, at that very moment, his knee pain must disappear completely. That being free of symptoms has to last at least for 16 hours or more. And third, it must be repeatable. The next time you do it, it must produce the same effect, immediate disappearance of the symptoms, and it has to last longer than 16 hours. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, dann können Sie auch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit annehmen, dass Sie die Ursache für diese Erkrankung aufgedeckt haben und dass damit an dieser Stelle die Therapie angesetzt werden muss. If you observe those conditions, freedom of symptoms for more than 16 hours, repeatability, flash phenomenon, you might be more than sure that you have hit the etiology of that specific phenomenon. Let's get back to our knee case by injecting the tonsil beds or the tonsil scars or whatever as a field of disturbance with that specific criteria. Dieses Huneke-Sekunden-Phänomen ist, wie ich Ihnen ja schon gestern angeführt hatte, die eindrucksvolle Aussage des Organismus über die gelungene Unterbrechung des pathogenetischen Informationsflusses. The occurrence of the Huneke phenomenon or lightning phenomenon or instant phenomenon, whatever, the occurrence of that phenomenon is the best proof that we were able, targeted, to interrupt a certain pathogenic information flow. Ich erlebe seit annähernd 30 Jahren täglich Sekundenphänomene und ich muss sagen, ich bin jedes Mal wieder überrascht. Es ist eben ein Phänomen, das einen nicht ganz erklärbar ist. Es ist eine fantastische Reaktion, wenn wir hier paradonzellär spritzen und sein Knieschmerz ist fort. Das ist immer eine Überraschung. Ich erwarte es oder wir erwarten es uns, aber trotzdem ist es umwälzend, würde ich sagen, und umwerfend. I have been practicing neurotherapy for over 35 years almost, and every time I produce one of these phenomena, I'm more hooked to the whole thing. Because it is a phenomenon, we can understand it, We have here the Fischinger system. We know that it is not a bacterial migration that is happening. And just if you have somebody coming in complaining about knee pain for 2 months, they have gone to everybody and spent a lot of effort and money, and you, through your clinical history, because he has had too many tonsillitis problems, you inject it there, and then he says, well, doc, it's gone. It's gratifying. It's amazing. It's unbelievable. But that's the way it works. Don't ask me why. How often does he experience that in a month's practice? Very often.
sieht man Sekundenphänomene in einer Monatsarbeit? Mein Gott, ich bin spezialisiert darauf, ich habe sie eigentlich jeden Tag. Aber ich muss Ihnen etwas sagen, dass mein Patientenmaterial ja übertherapiert ist. Es ist selektiert. Alle Behandlungen haben keinen Erfolg gebracht und daher sind meine Patienten, speziell Herdpatienten, die sind zugeschnitten für mich und daher habe ich mehr Phänomene. Sie werden zu Hause weniger haben, dafür werden Sie mehr Erfolg bei der lokalen Behandlung haben. Well, I live through them every day. And I must admit, it is also because of the kind of patients I get. I get all the dogs, you know. They have been all over, you know. From every side of medicine they have been looked at. And since the field of disturbance phenomena is not known by the acupuncturist, but let's not talk about the orthodox part. It's not known by the homeopathic doctors. It's not known by the DOs. It's not known and studied by most of the disciplines that are extraclinical. You know, those patients come in. A lot of things have been done with them, but the field of disturbance phenomena has never been taken into account, and that's why they may be cut to my measure. You know, they come in most of the cases. I see those phenomena happen on a day-to-day basis. Aber ich kann Ihnen garantieren, wenn Sie wirklich richtig vorgehen und bei diesen chronisch rezidivierenden oder chronisch therapieresistenten Patienten hier wirklich folgerichtig vorgehen, werden Sie absolut oft Sekundenphänomene erleben. I can tell you only one thing, and that's the experience from all around the world where we have been preaching this kind of gospel. The MD who produces or helps produce his first Hunike phenomenon, he is hooked. He'll never get off this anymore. And we have lived it all over, you know, because it is so absolutely amazing. I see some faces here that have produced them already, and they could share the opinion with us. Aber Sie müssen natürlich systematisch vorgehen und Sie müssen die Augen offen haben für diese andere Einstellung und Sie müssen auch den Weg einschreiten, dass Sie über die Befragung, über die Anamnese zu dem Entschluss kommen, dass eben hier mit Wahrscheinlichkeit die Tonsils hier den Knieschmerz machen und so weiter. Dann werden Sie auch, wenn Sie konsequent vorgehen, werden Sie Sekundenphänomene erleben, und zwar immer. You have to be systematic. I mean, you have to get back and rely on your standard equipment a lot more than you do right now. You're transferring your reliance to gadgets. They might be very good. I don't have anything against them. But there is nothing like your standard equipment on your eyes, your nose, your ears, your hands, because many of the things that the body gets back as an answer can only be read by those instruments. I will tell you the frustration. I personally went through 11 years with severe back problems and with an acute phlebitis attack. Fortunately, Dr. Hopfer was present, and we were for 4 weeks in a row. It was in Mexico. And I had to go on crutches 2 days before I was starting to translate a seminar for him. That's not a very good advertising, you know, the translator. And I had been tested by somebody who really knows how to test with electroacupuncture. And they're always found, always residual osteitis, D3, when it came to my mouth. I lost these molars 25 years ago. So I got ampules, homeopathic diluted residual osteitis. One ampule, then D4, then D6, D8, D10, D12, D15, 60, 100, and 200, and then I started the next sequence at D8, D10, etc.
For me now, with due respect, that was an absolutely allopathic approach of my condition. When I had that acute happening, and some of us, I told it last night, his first reaction was, let's go at it locally. I have treated many sportsmen, don't worry about it, you know. So he went at it locally. One time, twice. And we had the Congress coming up in 2 days, you know. He had to get me off the crutches. You know. Nothing happened, and he said, well, I don't like it, you know. I don't like it. This is, I want to make a differential diagnosis, because if it hasn't helped with what I have done locally, there has to be a cause somewhere else. And then he started his detective work, you know. Okay, let's start from bottom to top. Knee, ankle injuries in the back, in the past. Oh yeah, twisted the ankle many times, playing soccer, whatsoever. Injected in there, no answer. Knee lesions as a kid, many times fell down, big kick there, playing soccer, nothing. He injected it, intracapsular, paracapsular, nothing happened. They said, well, I know, your prostate, you're gonna get it. To his and my surprise, no answer when he injected my prostate, which is a proof of my brave life. So he kept on climbing and said, my appendectomy scar. He injected the appendectomy scar, nothing. Any bronchitis, and he knows my history all the way back. Bronchitis, yes, as a kid, whatsoever, nothing. And when he came to the sinuses, I had an automatic improvement of 40, 50%, Yeah. 40, 50%. And I said, well, that's enough for me, because I could get off the crutches, and I was able to more or less elegantly go around the seminar. But he said, I don't like 40% business, you know, I go only for 100% deals. So he kept on looking, you know, sinuses, he repeated it, you know, it improved a little bit more. We finished the seminar in Mexico, and the next week we had a seminar in Colombia. And I was feeling very well, because I was almost, it had gone up to 60 or 70%. And after the pain I had, my muscles here, they were this size. And with clots that I could feel. I said, 70% is the best deal I can ever have. I don't want any more. He said, nothing, we keep on looking. In Bogota, on the second day, working 8-9 hours standing, because I can't speak if I sit, you know, the pain sort of started again, and then he said, I need an x-ray. I don't have any teeth in this part at the bottom. I said, well, they took them out 25 years ago. I said, I don't care, I want to see the x-ray of the edentulous space. And there was a radix relicta at the Root tip, you said. root tip. Lower jaw. I don't know what kind of nomenclature you have. It's the sixth lower. First lower, First lower. First yeah, lower. First lower. Which is circulation. You know, and then he Arteries, said, veins, yes. there it is. You know, it was so impressive. It was so impressive that at the moment he injected it in front of the whole crowd, I felt the tickling in my leg. You know, and he said, well, there is no other choice, my friend. You go and have that cleared. So he cleared it a couple of days later when we finished. And when they were scraping, you know, not very agreeable, they were cleaning all that bone structure, you know. At that very moment, I was having exactly the same flowing sensations again in my leg, you know. 11 years electroacupuncture by somebody I love and I honor, and who was my teacher, by Dr. Wald, but approaching it absolutely from an allopathic point. He was disguising the situation, you know. So you have to, he was very systematic. He started on the bottom until he really nailed it down and said, here it is. It took about 5 days of daily effort. But I had that acute problem only then, but I had 25 years back problems. I couldn't play golf 2 days in a row. And that changed since we removed that apis relicta. Did it improve your score? My swing is better now.
Schauen Sie, wenn man das zusammenfasst, werden Sie aufgrund dieser Schilderung erlebt haben, aber auch in Ihren außerklinischen Arbeiten, ob Sie Akupunktur oder Homöopathie machen, wir alle, wir Außerkliniken, müssen arbeiten. Wir müssen uns den Erfolg erarbeiten mit Zeit und mit Energie und auch mit Fantasie. Es ist viel einfacher, hier ein Rezept zu geben gegen Kopfschmerz oder ein Antibiotikum oder ein Corticoid zu verschreiben. Das geht schneller, ist einfacher, zeitsparender, aber Sie werden nie das Glücksgefühl erleben, dass Sie sich einen Erfolg erarbeitet haben, der aber dann anhält. I must admit that it is much simpler, much easier, less effort to prescribe cortisone or antibiotics. What do you have? A stomach pain? Here, diarrhea. This will take it. That's easy. I mean, you don't have to work too hard to do it. This way, you have to fight for your success. You have to have a fingertip feeling. You have to have a nose. You have to be very curious. And you have to trust your own abilities to judge the body's language. Because as we said it before, the best remedies, the best intentions, the best therapeutic effort crash against this wall of frustration of an undiscovered field of disturbance. Nun will ich Ihnen nur noch kurz ein Phänomen wiederholen. Ich habe es schon gebracht, das Reaktionsphänomen, das wir gefunden haben in der Ambulanz. Ich bringe es Ihnen deshalb nochmals, weil es so wesentlich ist im Sinne einer Weichenstellung, ob eine Erkrankung lokal behandelbar ist, mit welcher Methode auch immer, oder aber, dass Sie die Weiche hinüberstellen müssen in Richtung einer Fokalsuche. I am, and please excuse me if I insist again on the reactions phenomenon, because it is not described in any literature of neurotherapy. That's my observation for 30 years. I hope he gets his book ready this year if he stops diving. It's only there, and I'm going to insist on this reaction phenomenon. In deinem Buch ist es doch drin, ne? Ja, natürlich an der ersten Seite. Und wann kommt das Buch raus? Vorgestern. Ich möchte Ihnen damit nur sagen, dass Sie mit dem Reaktionsphänomen umdenken müssen und jede Lokalbehandlung, weil sie sinnlos ist, eben zur Seite geben müssen und sich umfunktionieren müssen, dass Sie hier eine eine Fokalabklärung machen. And I'm going to insist on it a little bit more because maybe it brings some memories back from your own practice, The reactions phenomena means that my localistic efforts, as good as they can be, as described as they can be by literature, as documented as you want, if they have this answer of worsening once or twice, it means that I don't have anything else to look there from a local point of view. Nun schließen wir endgültig das Fokalgeschehen ab und wir kommen zur Interpretation des Einsatzes der Neuraltherapie. Ich kann Ihnen hier nicht die ganze Palette der Erkrankungen aufzählen, wo sie neuraltherapeutisch erfolgreich sein können, sondern ich möchte Ihnen hier nur aus der Palette einzelne Gruppen herausnehmen, sodass Sie wissen, wann Sie die Neuraltherapie hier einsetzen können. With that, I hope that the picture of what a field of disturbance is, the initiator, the multiplier, the blockator, remember, or the reactivator, that you have a clear picture of it. You know now that it can disguise itself in different forms and produce all kinds of phenomena, produce all kinds of answers, and that every injection, every introduction of a needle charged with
lidocaine or procaine into the body is basically a question, and you have to learn how to analyze the answers. Let's go over now to where do we use neural therapy. We won't be able in this couple of days to go through all the pathologies that you might treat, but I will give you bunches or lots of ideas that might be of help to you. Erstens zur Diagnostik. Und hier ist zu sagen, dass das Wort Neuraltherapie dazu verleitet, dass man glaubt, das ist nur ein Behandlungsverfahren. Das ist es erst in dritter Linie. Das Entscheidende ist, dass wir hier in erster Linie eine Diagnose betreiben können. Eine Diagnose, die sehr exakt ist in den meisten Fällen und die hier eben dann den Weg zur Therapie finden lässt. I am convinced that the name neural therapy is not the happiest, the most fortunate one, because it tends to give the impression that it is only for therapeutic purposes. And the therapeutic utilization of the neural therapy is only the third category that we have when we talk about neural therapy. So, wenn ich Ihnen ein Beispiel geben darf für die diagnostische Möglichkeit, so bringe ich hier sehr gerne die sogenannte thyreogene Kardiopathie. Let me just give you a classic example on how to use your neural therapeutic asker or asking machine, the needle, to make a diagnosis. It is of a disease or of a phenomenon called the thyroidal cardiopathy. Wenn bei den Patienten die üblichen Kardiaka nicht ankommen und sie aus dem Gespräch heraus hingeführt werden, dass er eine Schilddrüsenstörung hat, der Patient, und dass dabei auch die Herzsensationen aufgetreten sind. So haben wir hier die ganz einfache Möglichkeit, einfach mit der kleinen 20er Nadel in den rechten und linken Schilddrüsenlappen einzustechen und hier mit dieser simplen Injektion 1 bis 2 Milliliter in jeden Lappen zu geben. Wenn danach der Patient sagt, meine Herzbeschwerden, die gehen weg, die Sensationen gehen weg, und wenn das wiederholbar ist und wenn damit eine Besserung zu erzielen ist, dann haben wir die Diagnose erbracht. Das ist eine thyreogene Kardiopathie, wo die üblichen Herzmittel, die einfach automatisch verordnet werden, sinnlos sind. This is the patient with precordial sensations who goes to the specialist and automatically he gets cardiac medication. Because, I mean, if he has a problem with his heart, you have to give the anti, because it is anti-medicine. But he's not very happy because in spite of the fact that he's taking 4 different pills a day, and changing them every week, he still doesn't have the feeling that he is up to his expectations, that he has received the optimum, which is our responsibility. And then he suddenly lands in your office. And through the conversation and through the curiosity of your writing of the clinical history, you find out that this patient says that it had gone sometime in the past through thyroidal dysfunctions or disorders. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir damit eine hervorragende Differentialdiagnostik betreiben können. So what do? You say, well, if it was in the past, it is a tissue or an organ that was mutated from a pathologic point of view. It can be a field of disturbance. Let's try it. You inject it, and we'll have the chance to see the injection technique for the thyroid. And suddenly the precordial sensations disappear. What does it mean? That all the crap he's taking for his heart is being toxic, because it's chemistry. And the liver has to process, the adrenals has to process, the kidneys have to process it, and he was not being treated etiologically, but the consequence was being treated.
So that's when you use it as a diagnosis. And what's the name of that baby? Thyroidal cardiopathy, if you want to label it somehow. The second utilization of neural therapy is for differential diagnosis. Und hier haben wir diese Möglichkeit in zwei Richtungen. In der einen Richtung zu unterscheiden, ob die Erkrankung selbstständig ist und damit auch auf lokale Behandlung ansprechen wird, oder ob sie durch ein Fokus ausgelöst ist und damit nur durch eine Störfeldexploration kurierbar ist. Here, if we talk about the differential diagnosis, with our questioning machine or device, we can get to know if the disease that is bringing the patient to see us is a self-standing, independent problem. Let's get back to our old knee. If the problem of the knee is only in the knee, and if it is a self-standing pathology of the knee, or if it is a referred pathology by a sniper, somebody is shooting from somewhere else, hitting the knee, and the knee is the one that's hurting. Auf der anderen Seite haben wir hier die Möglichkeit, zwischen funktionellen und organischen Beschwerden zu unterscheiden. Wenn wir wieder zum Herz zurückkehren, dann haben wir hier die Möglichkeit, wenn der Verdacht besteht, dass die Beschwerden vom Stütz- und Halteapparat kommen, dass wir unterscheiden können, ob die Herzsensationen vertebragener Natur sind oder ob sie pseudoradikulärer Natur sind, das heißt ausgelöst vom Sternoklavikulargelenk, oder dass sie in letzten Endes aufgrund einer Kostochondrodynie basieren. Differential diagnosis again. If you have that patient with precordial sensations, it can be an organic problem of the heart itself. Then you have an independent, self-standing pathology, organic deficiency, and you have to tackle it as such, as an organic deficiency. But you have the possibility to see if it is a referred. And if we talk about the heart neighborhood, there is a very unknown pathology which is called the costochondrodynia. This is little inflammatory conditions of the transition point between the cartilaginous and osseous part of your ribs that can be palpated, and you deposit your neurotherapeuticum there, and if the heart sensations, the precordial sensations disappear, well, it was not a cardiac independent self-standing condition, but a referred one. If you have other kind of sensations that are translating themselves in heart conditions, you can go to the small joints and inject in them to see if they're referring their misbehavior to the heart, and the heart is the one that's paying the bill and being medicated and intoxicated for it. Sie werden überrascht sein, wenn Sie den Patienten wirklich untersuchen, schnell und einfach durch Palpation, wie häufig hier Schmerzsensationen auszulösen sind, vor allem im Sternoklavikulargelenk, in zweiter Linie von den sternokostalen Gelenken und zum dritten Übergang von knorpeligen zum knöchernen Rippenanteil. Wie häufig hier die Patienten sagen, das habe ich nicht gewusst, hier ist eine Schmerzhaftigkeit, und interessant, häufiger links als rechts und viel häufiger bei Frauen als Männern. But it seems that it's not in anymore to palpate the patient. The trick, you will be amazed if you take a patient, lie on the table, and you start palpating the sternoclavicular joints, the sternocostal joints, the transition points between the osseous and the cartilaginous component of the. You will be amazed how many hyperalgetic points you find. And if it hurts,
it's an itis. And a prolonged itis turns into an osis. And a prolonged osis turns into a degeneration. And a degeneration might be benign at the beginning and malign at the end. So, but we don't touch our patients anymore. No, we just prescribe through the raincoat. Wenn Sie nun an diesen schmerzhaften Stellen mit der kleinen Nadel eingehen und an dieser Stelle einen Milliliter des Neuraltherapeutikums deponieren, werden Sie erfahren, dass der Patient sagt, ja, das geht jetzt genau hinüber in Richtung zum Herz und wird dann anschließend nach einigen Sekunden einer Beschwerdefreiheit Platz machen. Aber auch die sogenannte Projektionsmastalgie, an die sehr selten gedacht wird, hat ihren Ausgang von diesen sternokostalen, vor allem aber vom Sternoklavikulargelenk. Und hier werden Sie, bei der Projektionsmastalgie ist ja die Brust selbst nicht schmerzhaft bei der Palpation, aber hinter der Brust steckt der Schmerz. Wenn Sie hier wieder in diese Gelenke injizieren, wird die Patientin sagen, ja, jetzt geht es dorthin, wo ich sonst meinen Schmerz habe, und mit Wiederholungen dieser Injektion werden Sie auch dieses Problem lösen können. Das ist eben dann Differentialdiagnostik, wo Sie abklären zwischen Erkrankungen der Brustdrüse oder projizierten Schmerzzuständen. We use the very little thin needle, go to those little joints, and can reproduce once we get to the point where we have our finger, because we are palpating, and we go in 1 centimeter, we might be touching exactly the point that the patient is saying that hurts, and you will see that he says, well, now I have the pain that radiates towards the heart. And we just repeat it several times. There's another pathologic condition, which is the projected mastalgia, which carries women up to cancerophobia conditions. Why? Because, and by the way, these conditions are much more frequent in women than in men. And it's obvious because of the weight they have to carry around with them. You know? So that is a physical condition. But this last condition that Dr. Hopfer was describing is of that woman that has gone to all the mammographies and whatever, all the examinations, and she has the pain in the back of the breast. The doctor doesn't understand it because all the mammographies come out normal, you know, all the scans come out normal, then she ends up thinking that she must have something so severe that nobody can discover it, and cancerophobia starts. Just by palpating these little transition points, the little joints, and getting in there with your questioning needle, you know, you'll be able to see if it is an independent mammary gland condition or if it is a referred one, pseudoradicular condition that might come out of any one of those little joints or vertebrae. Nun kommen wir zum dritten Punkt. Einsatz der Neuraltherapie zur Behandlung. Und hier müssen wir zwei Gruppen unterscheiden. Das sind erstens die akuten Beschwerdebilder und zweitens die chronischen Erkrankungen. When we get to the third point, the third range of use of neurotherapy, we only then come to the therapy. And here we have to differentiate between an acute condition that we're going to tackle or a chronic condition. Unter den akuten Ereignissen nehme ich nur einige heraus, sei es die akute Lumbalgie, der Lumbago, oder die Lumboischialgie oder eine akute Otitis oder ein akuter Kopfschmerz, um nur einige Beispiele anzuführen. Nun, bei diesen akuten Erkrankungen wird auch die lokale Behandlung zum Erfolg führen. If we are dealing with acute conditions, quote Reykjavik here, those conditions that are on the left side of the table of homotoxicosis,
like an acute sciatic, lumbosciatic pain, an acute otitis. You know? In most of those cases, the localistic approach of neurotherapy will help. And if combined with other elements like homeopathy or whatever, even better, because we're talking about an acute phase. Bei den chronischen Fällen, vor allem bei den chronisch therapieresistenten, bei den chronisch rezidivierenden Erkrankungen, wo die üblichen Therapien nicht ankommen, bei diesen Beschwerdebildern werden wir mit der lokalen Behandlung auch in den wenigsten Fällen einen Erfolg haben, sondern diese Besonderheit der Chronizität und des Rezidivierens und des Therapieresistenten zwingt uns ja schon, hier in die andere Richtung zu denken, nämlich zum Ursprung einer Fokalerkrankung. But when we get to chronic conditions, we suffer with our local efforts the same frustration that all other therapeutic efforts have suffered. When we have those kind of clinical pictures of recurring problems, chronic conditions that sort of go away for some time and come back a little stronger, in those cases we are not able to do anything but adding procaine to a place with our localistic approach. Here we have to look for the culprit in a field of disturbance condition somewhere else away from the site of pain. Der vierte Punkt in der Neuraltherapie über den Einsatz der Neuraltherapie besteht in der Möglichkeit einer prognostischen Aussage, ob eine vorgesehene Operation sinnvoll sein wird oder ob sie zu unterlassen ist. This fourth area of use of neurotherapy is maybe one of the most fascinating ones, because using it according to the techniques and the rules and the understanding that we have been trying to pass along to you, you can make a prognosis if a given surgery is going to be of help or not, if it is going to be positive or not. Als Modellbeispiel nehme ich die so häufige Cholecystopathie heraus. And let's take a model, as a model, a cholecystopathie, because the herds of thousands of people that are running around with the post-cholecystopathie syndrome, you know them, you have dealt with them. Selbstverständlich bezieht sich diese Möglichkeit der Prognose nur auf die Operationen, wo wir Zeit haben, dass sie gemacht werden, wo keine vitale Indikation besteht und wo auch nicht die Notwendigkeit eines akuten Eingriffes besteht. Das ist eine Selbstverständlichkeit. I mean, and I want to be very clear here so that you understand me. I can make a prognosis of a given surgery if it is not a surgery that is saving the patient's life at this very moment. That has to be carried out. You know, it has to be a surgery where I have where the patient and I have the time to take the decision. Let's say a cholecystectopathy, where the patient says, "Well, listen, I mean, now I have been taking all these pills and this treatment, and I don't know if I should take off my gallbladder." You know, at that very moment, with the neurotherapeutic approach, because it's not life-threatening. He can wait 2 weeks or 3 weeks. He has waited 15 years. You know. In those kind of surgeries, this is the ones I am referring to. Im Allgemeinen werden Sie der Patientin keine befriedigende Auskunft geben können. Und Sie können sagen, schauen Sie, das kann gut sein, es muss nicht immer gut sein. Bei so und so vielen Patienten ist es erfolgreich, bei den anderen wieder nicht. Aber mit Hilfe der Neuraltherapie können Sie eine exakte prognostische Aussage gewinnen. Let's say you have never heard of this before, and you have a patient that you know has a gallbladder condition, and you have been sort of treating her for a long time,
And then she said, well, doc, I mean, my cousin just had the surgery done and she's feeling much better. What do you recommend? Should I undergo the surgery? And you really don't have any elements of judgment to say, well, don't wait because it's dangerous, the hospital is not good whatsoever. You really don't know. You can say, well, statistics say that every other, comes out with the same symptoms after a couple of months, and the statistics are awful, 32%. So now, with neurotherapy, you can say, go ahead, it's going to help, or stop it, don't do it. Nun, ich werde das an einem praktischen Beispiel vorführen. Es kommt die Patientin mit ihrer rezidivierenden Cholezystopathie. Im Beschwerdezustand werden Sie hier selbstverständlich die lokale Behandlung machen. Das heißt, Sie werden hier im Segment Quadeln setzen und dazu hier im entsprechenden Abschnittshöhe die Injektion an den oberen Grenzstrang machen. So what do? You have been nursing this patient with recurring cholecystopathic problems. Then you ask her to come in the middle of a crisis. And then what do? You go from less to more. You start the local treatment, which is wheels of local anesthetics in the upper abdominal region. We will see the wheels in the slides. Und nun warten Sie die Antwort des Körpers ab. Wenn die Patientin sagt, jawohl, das tut mir gut, meine Beschwerden, die Schmerzen gehen zurück, und wenn sie dann anruft und sagt, ich habe jetzt eine gute Woche gehabt, aber nun beginnen die Schmerzen doch wieder und Sie werden neuerlich im Schmerzstadium diese Behandlung machen und es ereignet sich wieder eine Besserung und die Patientin sagt, das tut mir gut, und mit Wiederholung haben Sie immer einen Erfolg, aber keinen Dauererfolg. Wenn Sie sehen, Sie machen 5, 6 Behandlungen, aber der Erfolg bleibt nicht stabil, dann heißt das, dass wir mit der neuraltherapeutischen Intervention keinen Dauererfolg erzielen können, aber dass in diesem Fall die Operation sinnvoll ist, weil sie den Dauererfolg bringen wird. Hast du den Grenzstrang da auch mitgemacht gleich? Gleich. Das und Grenzstrang. Okay, then the patient comes out of the wheel treatment, and 10 minutes after he says, well, it's a little better, then you do the deep trunk line injection that we will see also in the movie, in the slides, and he will demonstrate it on me. And the patient goes off for 2 weeks and comes back and says, well, listen, I have been feeling very well, no symptoms, but it's sort of starting again, and I want you to get hold of me before I get trouble to such a big pain again. So you repeat it again, another 2 weeks, okay, and she comes back and sort of relapses every 2 weeks or every week or every 10 days. You know that you're helping with your neurotherapeutic approach. Here you're acting from a therapeutic point of view, but you know that you cannot help her to a definite condition. In that case, you can say, okay, you go to surgery, and it's going to be a good and positive surgery. Ganz anders ist es aber, wenn die Patientin am nächsten Tag anruft und sagt, Sie, seit der Behandlung ist es noch schlechter, sprich Reaktionsphänomen, das kennen Sie ja schon. Und wenn sie nach einiger Zeit, wenn sie wieder ihre üblichen Beschwerden hat, neuerlich diese Behandlung machen, Quadelsetzung im Segment, Grenzstrang in der entsprechenden Höhe, und wenn wieder ein Reaktionsphänomen produzierbar ist, das heißt eine passagiere Verschlimmerung, dann heißt die Antwort des Organismus, nein, lokale Behandlung kommt nicht an. Und das bedeutet aber auch, dass die Operation nicht ankommen wird. Die Operation ist ja auch eine lokale Behandlung. Let's make a little rule out of this here. Whenever the body, and let's talk about this specific case of gallbladder problems, if the body answers yes to a local treatment, what means local in this case? The segment
plus the injection to the deep trunk line. If the body's answer is yes, and every time you do it, it's a yes every time, you know that the surgery is going to be a yes too. But if the test, the local injection, the local question, the wheel therapy and the deep trunk line is a no, it's the kind of patient that comes in the next day or calls you during the night, well, Doc, I mean, after that injection that you gave me, I'm feeling even lousier, Pain is much worse, and now the whole shoulder is even hurting, what's on. If it is no, the surgery will be no too, and those are all the herds of post-cholecystectomy syndrome patients that run around in absolute frustration because they have the same symptoms post $8,000 than they had before the surgery. Dieses Reaktionsphänomen sagt, dass diese Gallenblase nicht zu operieren ist, weil sonst in der logischen Konsequenz das Resultat ein Post-Cholecystektomie-Syndrom sein wird. Denn diese Gallenblasenentzündung ist nicht selbstständig, sondern sekundär vorgeleitet, beispielsweise durch Impulse von der Tonsille. Wenn die Gallenblase entfernt wird, werden aber die Impulse von der Tonsille weiterhin in das Operationsfeld gelangen. Und was machen sie dort? Ja, das Beschwerdesyndrom des Post-Cholecystektomie-Syndroms. Das ist die Erklärung für dieses so häufig anzutreffende Beschwerdebild nach der Operation. Wissen nochmal die Statistiken von denen? Die Statistiken sind 32%. Ja, das kommt schon. 32% Post-Cholecystektomie. If you think that 1 out of every 3 gallbladder surgeries or removals are not necessary because there were no answers to the test, you can see how many people are running around with the same symptoms that they had before the surgery. And what happens, I mean, now you can understand it. If the gallbladder complained, or if the gallbladder was complaining of an independent, self-standing gallbladder problem, removing it is a yes answer. That is the patient that improves with the neurotherapeutic injection. But if it was the tonsil that was shooting to the gallbladder and molesting it, and troubling it, and it was screaming, the gallbladder, and you take out the gallbladder and the tonsil keeps on molesting that post-surgical terrain, you'll have the same symptoms. You killed the wrong guy. That's the best explanation. Das Ganze ist auch zu vergleichen mit dem Phänomen des Amputationsschmerzes, wo ja auch das Glied nicht mehr da ist, der Patient aber Schmerzen im nicht vorhandenen Daumen hat. Und weil eben dieser Amputationsschmerz sehr, sehr häufig oder meistens wiederum eine Folge eines Störfeldes ist, das sich hier einschaltet, oft erst 5 oder 10 Jahre nach der Amputation, sich einschaltet und hier diesen Amputationsschmerz auslöst. You have the same problem with those post-amputation phantom pains. The person that had his arm amputated and his thumb of the lost arm still hurts, and he has the pain sensations, and they can drive somebody crazy. Why? Because a couple of days or months or years after the amputation of the arm, a field of disturbance started radiating in that direction. In many of those cases, the phantom pains disappears by eliminating the responsible field of disturbance. Nun, das beschränkt sich natürlich nicht nur auf die Gallenblase, sondern hier noch bei anderen Erkrankungen, wo die negativen Operationserfolge, die sogenannten Postoperationssyndrome,
sich noch unangenehmer auswirken, beispielsweise bei der Trigeminusneuralgie. Wenn dieser Patient operiert wird und es ist erfolglos, dann hat er nicht nur seinen Trigeminusschmerz weiter, sondern auch den Postoperationsschmerz zusätzlich. Oder bei Wirbelsäulenoperationen, wo eben dann der Erfolg nicht kommt, aber der Patient zusätzlich noch belastet wird. Alle Postoperationssyndrome können hier als Folge eines Störfelds, eines Fokaleinflusses gedeutet werden. And this is valid for most surgeries. Trigeminal surgery, where the patient has, after the surgery, not only the trigeminal neuralgia, but also the post-surgical pain on top of it, can be avoided if you do the local test first, and if there is an answer, a recurring answer, yes, but you have to repeat it a lot of times, you will know that the surgery will be positive. The same for spine surgeries, which are very delicate, you know. How many people go for surgery of lower back pain, and a couple of months after, they have just acted upon their center of gravity, you know. They have the same symptomatic again. This is a frustration. Wieso kommt man zu dieser Behauptung? Na, sehr einfach. Can I state what I am stating? Wenn Patienten nach der Cholezystektomie kommen mit dem Postcholezystektomie-Syndrom und verlangen eine Behandlung. Nun, wenn ich hier lokal behandle, Segment, Quadel, Grenzstrang, und der Patient sagt, na, das wird nicht besser, das hat überhaupt nicht geholfen, muss ich mich ja umfunktionieren. Und wenn ich dann Paradonsilär als Beispiel die Injektion setze und der Patient sagt, jetzt wird es schön, jetzt geht der Schmerz weg. Wenn das reproduzierbar ist und wenn damit ein Dauererfolg zu erzielen ist, dann kann man mit Berechtigung in einer Retrospektive sagen, diese Gallenblasenerkrankung war nicht selbstständig, sie war tonsillogenbedingt. Und hätte man vor der Operation diese Tonsilenausschaltung gemacht, wäre sie hier gesund worden und hätte nicht operiert werden müssen. This is not just taken out of the blue sky that I'm stating what I am stating, because I take the same patient that has gone to surgery, even though my questioning locally was negative. A couple of months later, he comes back, and I said, well, listen, I have one organ less, you know, and one pain more. It hasn't improved at all, you know. So I say, well, let's go locally. I inject the scar, no? I inject the segment, and I do the injection in the deep trunk line. No answer. Negative. It worsens. And I tried twice again, and it gets worse for a couple of days. So I know, because that's a reaction phenomena, that I don't have anything else to do locally. And then I start looking for the field of disturbance, and I localize or trace, let's say, the tonsils as a possible field of disturbance. I inject them, and the post-cholecystectomy pains disappear. And I can repeat it in the next crisis. Then I have to prove, and how do I label this baby? Post-cholecystectomy syndrome sustained by tonsillar field of disturbance. And until I don't remove the field of disturbance, that poor person is going to go around suffering of the same problem that he had and with an organ less than before. Die Konsequenz daraus: Bei den Patienten ohne vitale Indikation sollen vor Operationen derartige Tests durchgeführt werden, und damit wird nicht nur dem Patienten eine Enttäuschung erspart, sondern auch dem Operateur, und seine Erfolgsquote wird höher werden. What would I conclude after this? That when you have to deal with surgeries that are not life-saving, emergency, please try to do these tests before to avoid a frustration to the patient
and also to the surgeon, because the post-operative condition of a surgery like that is lousy, because you still have the sniper shooting on a fresh wound, even worse. So avoid frustration to the surgeon and most of all to the patient. Eine weitere Möglichkeit, die Neuraltherapie einzusetzen, bezieht sich auf das so große Gebiet auch der Allergie. Another very big field of action of neurotherapy is in the enormous field of today's modern allergies. Schauen Sie, in der Allergologie wird ja mit Akribie versucht herauszubekommen, wogegen der Patient überempfindlich ist. And let's be honest, what do you try to find out if you're a full-grown allergist? You try to find out against what the patient is allergic. Isn't that the name of the game? What is he allergic to? You try to find out the dust or the powder or whatsoever, and that's your therapeutic target. Das ist aber nicht die entscheidende Frage. Er kann morgen auf etwas anderes wieder überempfindlich reagieren. Entscheidend und essentiell ist, herauszubekommen, warum der Organismus überhaupt anders reagiert, wenn es eine erworbene Überempfindlichkeit ist. If you would go back to the etymological meaning of allergy, which comes from the Greek and means allos ergein, work different, react different, then you would ask yourself not to what is he allergic or what is he allergic to. You would ask yourself, why has he become allergic to 70 or 100 or 200 things? Why is he working differently? Allos ergein. Und das ist die eigentliche Kardinalfrage. Warum reagiert er plötzlich überempfindlich auf Medikamente, auf Erdbeeren, auf Eiweiß, wenn er früher nicht überempfindlich reagiert hat? Now let's be honest, I mean, isn't that the logical question to be raised? Why this guy who could go out in the spring and the pollen didn't do anything to him, why does he become now allergic to it? Not what kind of pollen is he allergic to, if it's this flower or that tree or whatever. No, why suddenly he has become allergic to it? That should be the intelligent question to raise. Ich spreche hier selbstverständlich wieder von der erworbenen Allergie, wo in der Familienanamnese keine Allergie aufscheint, wo der Patient bis zu seinem 30. Lebensjahr nicht überempfindlich war, aber dann plötzlich kam der Tag, an dem er allergisch wurde. And mind you that I am speaking about that patient that suddenly became allergic, that started reacting differently. Allos ergein, started working differently. I'm not talking about that patient that has an allergy component genetically in his family, and all the people in his family have that pre-information. I'm talking about the patient who suddenly became allergic. Und wenn der Patient bei der subtilen Anamneseerfragung sagt, ja, bitte bevor ich diesen Zustand bekam, die Pollenallergie oder was auch immer, hatte ich eine schwere Angina, dann werden Sie hier schon hingeführt, wo die Ursache der Umstimmung sein kann. Oder aber wenn er sagt, ich hatte damals eine Verletzung bekommen mit einer Narbe, die geeitert hat, und anschließend kam dann die Allergie heraus, dann werden Sie ja dadurch schon hingeführt, wo mit Wahrscheinlichkeit die Ursache dieser Andersreaktion zustande gekommen ist. And look at the difference of analyzing situations, This patient with an allergy to whatever comes to the specialist and he said, would you bring some dust from your house and some
hairs from your dog and 17 different things that he is suspicious he might be allergic to, you know? And that's the whole history, you know? And then he starts injecting or immunizing him. The other approach is what was before you became allergic. Did you have an accident? Did you have a surgery? What kind of diseases did you have? What kind of contact did you have with physicians, with dentists? What kind of remedies have you been taking? Do you have a food intoxication? I mean, that's a completely different approach. And then you might have the patient who answers, yes, I just fell down from my bicycle and I cut it and I had a very purulent wound for a couple of days. And you might find out that maybe injecting that wound and the pollen allergy disappears. So what do you do with all those tests then? Oder aber nach einer Zahnwurzelbehandlung. Das müssen wir auch ab und zu betonen. Nun, keinen Erfolg können Sie erwarten bei der ererbten Allergie, wo eben schon genetisch die Allergie programmiert ist. Das können wir nicht ändern. Aber bei den Erworbenen können wir sehr häufig sehr effektiv werden, weil eben unter anderem das Herdgeschehen, das Fäkalgeschehen den Anlass gibt, dass es zu einer allergischen Tendenz kommt. And you find all the medical literature amazed why the level of allergic happenings is just climbing up dramatically, more in your civilized countries than in my third world countries. And you know, it's not the allergens that are there, it's that we have lowered the ability and then we are invaded by allergic substances much faster. You might find an allergic reaction to pineapple suddenly, and you ask the patient, well, yeah, it started, and if you go back, you find that the last root canal treatment was the one that made him allergic to that. Und hier können Sie erleben, dass bei der Störfeldsuche beispielsweise Sie infiltrieren die damals eiternde Narbe, dass der Patient sagt, jetzt wird es anders, und zwar sofort, sehr schnell, dass der Juckreiz abklingt oder dass die Schwellung der Nasenmuschel abklingt oder dass eben seine allergischen Symptome langsam abklingen. Aber das zeigt sich in der Regel schon knapp nach der Testung und ist gleichlautend, als wenn Sie ihm eine Calciuminjektion geben würden. And I mean, coming back again to the fact that we have contributed very largely to make out of the body a very idiotic structure because we don't believe that it is an intelligent entity. Coming back to that, the ability of the body to answer to our questions is amazing. Even in allergies, you know. Let's say you have that patient with the allergy to pollen, in the spring especially. And through your clinical history, you find out that he had fallen off his bicycle and then he had cut himself on his butt. You know. That was short before he became allergic. And then you inject the scar of the accident. In that very moment, you get the answer from the patient because if he has the crisis at that very moment, maybe he doesn't produce 100% cure. But he gives a very positive yes, which can be enlarged with every other session. So the ability of the body, unless it is rigid and blocked, once it says yes, it means yes. You just have to be persistent and systematic enough. Willst du mich jetzt noch machen für eine Pause? Ja, machst du Pause jetzt. Nach Okay, der Pause, let's sollen wir die Diapositive mal? Ja. He's gonna get me now. So We'll take a break first. huh? Take a break, it's 4 o'clock. No, it takes 2 minutes. All right, thanks. No, it needs about 5 minutes, I would say. So that I can have the break All right. to get rid of this stuff that I'm gonna be. If we'd like to get a demonstration, we can do it. Let's just put the slide on so that you can follow what he's injecting. Can I
closer here so I can get a bit the camera. The camera? Yeah. But you would. Here. Here. Well, where is the best place for you? Here. Yes, we can do it naturally. Dazu verwende ich vor allem diese in den Staaten hier entwickelte Spritze, die für zahnärztliche Zwecke herausgebracht wurde. Ich nehme an, dass Sie den Zahnärzten ja bekannt sind. Die wurde herausgebracht zur sogenannten ligamentären Anästhesie. Okay. I use, as I said before, for this type of injection, which is in the face, you will see you have the points here on the slide. I use this ligament anesthesia gun, which is developed in the States. This is a German brand here. And a very thin needle is a 30 gauge. Die wird verwendet, ich werde es Ihnen bei der Abhandlung der Zähne zeigen, hier in diesen kapillaren Spalt zwischen Zahn und Kieferknochen das Anästhetikum hineinzubringen, und es geht hier über den Apex herum nach 2 Minuten, aber eine komplette Anästhesie. Und Sie können auch dabei noch ausschweben. Das ist absolut schmerzhaft. The dentists certainly know this technique, the ligamental anesthesia, and since it has an adequate pressure and it spits out 0.2 cc with every time I push a trigger, I have an adequate amount for the face, an adequate pressure, and from an anesthetic point of view, it serves for all kinds of dental work, as all the dentists might know. Why don't we just go a little bit around so that everybody can see it? Ich habe die Spritze umfunktionierte Generaltherapie zum Testen der Zähne und zum Zweiten, wenn ich die ganz dünnen Nadel nehmen will und hier Quadelsetzungen mache, vor allem aber bei den Narben. Die Narben sind derb und da muss man so einen starken Druck ausüben. Hier mit der Übersetzung ist das ganz einfach, Sie werden sich nicht anstrengen müssen. Und die Patienten setzen sich die dünnen Nadeln. This has a transmission, and it's also good to be used in scars because scar tissues are sometimes very hard, so you need a little bit more pressure. And with the transmission that it has here, you get the necessary pressure to break that scar tissue. Aber ich bitte Sie, wenn Sie die Spritzen verwenden, lassen Sie einen dezenten Druck. Nicht stark, weil da geht die Quaden schnell auf. Merkst du stärker. Sie müssen sehr zart und dezent hier drücken, dann wird es mit den Patienten angenehm. So when you use it to do papules or wheels, don't just do some decent pressure, you know. Don't go like a gunfighter as fast as possible because it hurts the patient, you know. And much less don't go like this with much pressure when you're doing the ligament anesthesia. I can show you the difference with dezent or the No. Alberto, I have a question. Should I sit here? Alberto, I have a question. Can I have this Can chair you here? tell us where that is obtainable? I'll tell you. I'll write it for you. Yeah, well, question. What is the difference between this Austrian modification and the American one? The one is made in USA, the other one is made in Austria. No, it's made in Germany. This is The German. American one is just as good. The difference is that it works es rutscht hier nicht mit der Zeit und The American models that I have used have the tendency that this
screw here sort of slips, and then you don't have the exact pressure that you want and the exact amount that comes out every time he pushes very decently the trigger. Alberto, what are you doing? Is this for facial only, or does he use this all the time? Does he use this all the time? For all neural therapies. All over the body. You're saying use this all over the body. When you do wheels all over the body or scars, he uses it a lot, in the face. Decent, no? Franz, can you aspirate with that gun? No. What are we attempting to do right now, Alberto, besides manage pain? Well, I have a sinus condition, Yes. not only the frontal sinus, I have a congestive sinus condition. And it's one of my fields of disturbance, my sinuses, which contributed in the past to this clinical phlebitis, acute phlebitis that I had. This is always in the morning. He wakes me because he's sleeping. So this is sort of a revenge that he's taking. I sneeze a lot in the morning. I said to him, Do you "I'll never snore? You sleep snore? this morning." Snorting? I don't snore, do I, Franz? You won't anymore. Very decent. Only a little bit. You have this. You have the picture in your. Einmal durchziehen ist ungefähr 0,2 bis 0,3 Milliliter. Every time you pull the trigger, you get out almost 0.2 cc. Die Punkte sind ganz genau auf dem Bild angegeben und auch beschrieben. How many millimeters in? How many millimeters? That's more Just a than 2 minute. millimeters. There you have the, and in the handout, you have it out. And on the backside there is prescription in English. This is propane. Thanks to Dr. Arano. 0.2 cc every time you pull the trigger. Hey, stand back just for a minute, we'll get a picture. Das ist die beste Methode der Behandlung der Nebenhöhlen und die beste Methode, um zu testen, ob die Nebenhöhlen fokalen Charakter haben, das heißt, ob sie eine Auswirkung haben und andere Erkrankungen auch. This is the best way to influence all of the sinuses, because you can go, it is very difficult even for the ENT to test the sphenoidal and the ethmoidal sinuses. And if you go just to the paranasal sinuses or maxillary sinuses, you have only one answer and one question and one answer. With this injections technique, you are asking the whole structure, the whole sinus structure, frontal sinus, maxillary sinus, ethmoidal sinus, and sphenoidal sinuses, if they are a field of disturbances with the capacity to radiate information in the neighborhood and at distance. Die anderen Methoden, Injektionen Scandiosphenopalatins, Injektionen supraorbitalis, Injektionen infraorbitalis, helfen nicht, sind nicht so effektiv wie hier, wo wir global alle Stellen The other injection, doesn't matter, he has a second one. the pterygopalatine injection, the maxillary nerve, upper and lower, they are more traumatic, and they don't give you the answer of the whole
sinus structure as I obtain it with this kind of approach. Bin zu diesen Punkten gekommen und zu dieser Anzahl von Punkten durch die Akupunkteure, die bei mir in der Ambulanz, eben in der Lehrambulanz zugeschaut haben und die zu mir gesagt haben, mein Gott, dann machen Sie hier noch diese 3 Punkte und da. Und das sind immer mehr geworden, sodass ich hier entgegen der Empfehlung der Akupunkturen um 4, 5 oder 6 Punkte zu nehmen, eben 18 Punkte habe. Aber sie sind notwendig. Sie komplettieren, sie perfektionieren die Behandlung und die Ausschaltung des Störfeldes. How did I get to this point? I borrowed them from acupuncture. Through all the acupuncturists that came onto training to our out-service clinic in Vienna, they said, well, I mean, this points do this and that, and since I got interested into that, I came to realize that combining, using their points, and with our injections, we could obtain this kind of result.